Hello guys, what's up mga kaabay? This is me, Sonti Vlog TV, na laging nagsasabing, you're beautiful man. So, our tutorial for today is how to disable Watermark in KINEMASTER guys. So, let's start. I search to Google and type what? Market. Then kung makikita nyo guys, dito sa kauna-unahan, easy market track application, games modes for Android. So, check this out. So yun guys, so ito naman yung lalabas. So, click nyo lang po yung download now. Ayan. Ayan po, lalabas po sa taas yan sa Chrome. Hintayin lang po natin. At yan, meron na nga po tayong easy market, sorry. Yan, lalabas po sa screen natin dito, easy market din. Click nyo po yung easy market na application. Okay, ari nyo pong i-install. Ayan, dito na po tayo sa easy market. Then, search po natin dyan is yung KINEMASTER or KINEMASTER. Ayan, sa loob po mismo ng easy market. Ayan. Then, so ako po meron na. So, install nyo lang po yan. So, yun. Pag na-install nyo na po is lalabas po rito sa atin yung application na KINEMASTER o KINEMASTER. Then, ayan. Ayan. Then try po natin guys. So yan. Try po natin. So yun guys, kung mapapansin nyo, wala na akong watermark sa video ko. So yan po. At yun, thank you so much mga kaabay. See you next tutorial, to my next video. Thank you so much guys.